Hello everyone, welcome back for Fate, Hollow Ataraxia. Last time we beat the main story and it reduced me to a quivering, whimpering pile, which made a lot of people say, dude, same, so at least I was in the same boat. Thank you all for at least saying I wasn't cringe, because that's my biggest fear in life. Something that I straight up missed, but in hindsight is super obvious when Angry Mango is like, "Hey, I knew your father," to Karen, and you remember back to the story, Karen's story links 100% up with Kotomine's story about him and his wife and child. And I learned that, yes, it is hard confirmed in the Tiger Coliseum games, which we'll take a look at. Not a deep full playthrough because they're not available fully in English, but we'll take a look at that later. But it's confirmed there that, yeah, that is the case, that Kotomine is the father of Karen, which made Shiro, quote unquote, just straight dicking her down, incredible. Because both Kiritsugu and Kotomine would be very angry. Also, she's probably like 14, people said, which is also a problem. I mean, I think if Shiro is 18 in this and she's 14, I'm not even going to do the math. This is a bad train. Now we're at 98%. We're not all the way. And apparently it does unlock in the... Oh, frick. I wasn't expecting that. Oh, God, stop. In the actual main story, there's a new scene, apparently. Oh. But is that a different one? Or is that the same one? Is this going to be the one that says for the last time? Oh. Wait, what? They're all? I've got a lot to ask her about. I don't know anything about the person I'm about to meet. Why is this different this time? Karen, the sound of that name is like adult. Yeah. Why is it different this time? Is it going to be unfiltered? Because we've seen this. At least I thought we have. That's strange. I'm just checking. I still have the censorship patch on. Just checking for that. Okay. Because we've seen this. What's the difference? A slight dizziness. I'm gonna wait to see if there's actually a straight up change. Because, like, this was here. Now, here's the thing. This piano gets zero explanation other than the, like, well, it's not real. This whole place is not real, so I guess it's fine. Yeah, we've seen this. The performance, it's as though she's praying. Okay, yeah. I'm trying, because we've seen all, okay. Wait. Now okay, is this going to be different now? I prop my head up, God in Ruins, well, whichever it may be, both of them are hollow. Performance at great on my years is over. Woman rises. That's right, this church never had an exquisite one. Probably something she'd brought here. Is it just the same, but with... Is it the same, but just with... Oh, so it's the same, but really showing that this is now done with Angry Mayu's voice to show that it is really his ideas. Interesting. Because it's gonna be the same. Weird. Yeah, I'm gonna skip this because it's not too much interesting. It's interesting they redid it with the proper voice, but the rest of this is written the exact same.
So... Okay. Let's go check again. We'll just keep going to see if there's any other new events. Hang around the Emmy residence. Here's one. Living room. What's this? Sister crisis. I didn't visit anyone's rooms, though. Having said that, I didn't go to sleep either. Instead, I decided to pass the time leisurely in the living room. An hour spent aimlessly gazing at the television. The sliding door behind me opened lightly, along with the sound of soft footsteps. 失礼して、先にお風呂をいただきました。シローもどうですか? I'm terrified of what this might be. いや、俺は最後でいいよ。特番も始まったばっかりだし、俺が入ると明かし直しになるし。Is this the infamous bath scene that they so lauded up? そうですか。では、さくらたちに伝えてまいります。Sliding door closed quietly. A refreshing citrus scent lingers. Holy crap. I literally commissioned my friend to get art of Saber spraying herself with citrus axe body spray. So I didn't know that this was a real thing. I only got a brief glimpse, but the sight of Saber with her hair down is as stunning as ever. Drank the horny juice. Maybe the leftover sake and snacks I had earlier had gone bad. You were drinking! Dizzy from my swollen head, I'll lie down on the tatami mats just as the pitter-patter of a cat's feet come to a stop. As if sensing my wicked thought, the cat sidles up to me with scornful eyes. No, because... trust me, we'll get enough of this when I get to Prisma Ilia next. Wait, what? I left myself up from the floor. Yeah, that's weird, dude. I laugh without a care. Alcohol's incredible. I feel so much lighter on my feet than usual. I mean, no. Ilia tugs hard on my sleeve. I get up from lying on the floor. Is that a thing in Japan? I'm guessing. たったの1なの? 風邪ひいちゃうってば。じゃあ一人で。誰かついててくれないと、日本のバーデツィマーは勝手がよくわかんない。Badazimmer? What is a Badazimmer? I'm gonna type it into Google. Badazimmer. Badazimmer. Oh, it's das German word for the bathroom. Badazima. Die Badazima. 風呂に入らないイリアも好きだな。Okay. That's a weird thing to say. 私はそんなお兄ちゃんが嫌い。こらちみたち。さっきから何かね。その甘ったるいフィールドは。Does she know? Does she know? Like I don't know. 私の対石化セービングスローにも限度があるのだがね。そういう環境に配慮のない会話は3次会くらいでするように。Yep, a stern teacher's pose. Yet Fujine was the first to gobble down the food, the first to plunge the bath, and now she's holding a cold can of beer in her hand. Just who does she think she is? A teacher. I've just finished washing dishes for 6 people, so I'd like it if she didn't disturb my tranquility as I leisurely enjoy the end of the day. イリアちゃん、泊まっていってもいいけど、お風呂は一人でね。誰かと一緒なら他人の手は借りずに、余つさえ男子の手を借りるなんて。あら、やだやだ。タイがお兄ちゃんとお風呂に入ったことないから引っかんでるんだ。ね、お兄ちゃん。Well, this is going in an unexpected direction. 涙。 Wait, what? 泣いてるの、シロ。タイが
どうして鼻歌混じりにリモコンをいじってるの？ Oh, did we bring up bad memories? ルーズな団らん風景が突如コンクリート色に。ごめんね。私、お兄ちゃんの PTSD ゾーンにミスティックなバイオレンスを叩き込んじゃったんだね。PTSD zone. ほんとごめん。バカなエリアを許して。俺のスポンジ返せよ。あれ取れねえ。かしいな。うわシローに何をしたのよ、タイ Let's get back to the main story. 竜道寺からお裾分けいただいた梨を切りましたが、 What happened? I kind of like that they don't go into detail and that's just this mysterious bath incident. 皆さんどうですか？はーいビールに梨。 Oh, that's a nice combo. Fruit and beer goes nice together. 本当？いいじゃない。あの男にしては粋な計らいよ。おや、リン。そうでした。リンが戻ってきていたのに、私としたことが。すぐ向きます。いいってば。もうこっちにいらっしゃいよ、セイバー。そうですか？しかし、火の負の2の。一人に何個食べさせるつもり？いいから、私は2、3切れで。それで十分日本の秋を堪能できるわ。I love the taste of pears, but pears, like most fruit with a skin, make me break out in an allergic reaction. I think it's the pesticides they put on it and not the actual stuff, but it like soaks in. So like I never get to experience the flavor without a horrible feeling of my mouth like wanting, to like die. So it kind of sucks. Kind of wish that I could eat pears because pears have such a nice flavor. Nicer than apples in my opinion. 果物のカロリーは心配しなくとも大丈夫だって言いますけど。もともと気にしてないわよ。日本の旬の前にはカロリー計算なんか無粋の極みだしね。よく言った。あとはサンマ。シロ、サンマを持て。あれ？先生、晩ご飯食べませんでした？シロ、いつまで壁にネズミを描いているのです。梨でも食べて元気を出してください。 Are we still sad? ねえお兄ちゃん、セイバーも心配してるから。Oh, this is big bad memories. ああ、そうだな。いつまでもくよくよしてちゃいけないよな。Like this has みんなにも迷 ruined 惑だし。this has ruined his night. 心配してるのはセイバーだけっぽいけど。Yeah. The other ones are a bit too headstrong. They know that, like, I'll get over it. Oh, something else. The text box was something that I didn't notice. But, like, because when I started playing the game, I'm like, I'm not sure about this spiky text box. Turns out the spiky text box goes away for certain scenes, and that sort of shows the perspective of who's talking. Oh my god. Like, literally, because you can sort of, like, see the old Fate text box in there, and then there is a shell over it. もう食べてるし、私も。一体何があったのやら。ほっほっほ。梨最高。ナイダーは？読書の秋だそうです。最近ずっと読みふけってます。それも秋らしくて優雅ね。ええ、後で持って行ってあげましょう。Tohsaka seems to have really missed Japan. She has long exceeded the 2 or 3 pieces she announced earlier and is steadily shoveling them into her mouth. Beside her, Saber nervously looks at the plate, checking the remaining number of slices. ところで、リン、ロンドンでの暮らしはいかがでしたか？そうそう。向こうでは寮を使ったんでしょ？それがね、いろいろトラブった挙句、アパート暮らしをする羽目になったのよ。
いきなり一人暮らし？東坂さん、危なくなかったの？はい、特には。信頼のおけるオーナーを先方に紹介していただきましたし、場所的には治安も良かったので。Yeah, not on the north side. Not on the north side of London. It's a bit of a sticky area. では寮を離れてそれなりに自由な時間が取れたのですか？まさか。ごく短期とはいえ留学生に暇なんかないわよ。むしろアパートでは自炊もしなくちゃいけないからほんと大変だった。自炊？ああ、なるほど。外食を避けて費用を節約したのですね。凛らしいです。It's true. Eating out costs a lot. I don't mean, saying that out loud made me realize that is a kind of a rude thing to say. Let's say ordering takeout costs a lot. So, making food yourself, much cheaper. リン、セイバーは学校の話じゃなくてロンドンの名物料理とかの話が聞きたいんじゃ Oh, ない？ let's talk about fish and chips with those spicy peas. そうなの？衣食住は土地を知る基本ですから。It's weird that you want to learn so much about London, because, it is your place. 名物料理ね。でもいろいろと疲れてるのに歌詞までこなすのは大変ですよね。何か手軽なものを外食すればよかったのに。 Head on out to Nando's. Get some cheeky peri peri chicken with the lads. もちろんしたわよ。最初のうちはね。おお、ぜひそこを詳しく。基本ですから。だったらね、あの噂ってどうなの？実際のとこ。あ、Ooh, あれですね。 what rumor? 噂？何のことですか？噂ってのはこうでしょ？ What rumor? ロンドンの食事は世界一まずいっていう。Oh, I like how they're not sugarcoating it. そう、それ。それはまた不明よな。ええ、まったく。でもね、常識で考えてみて。ロンドンだって広いのよ。It is. It is the size of 4 of the city that I live in, which is the capital city of the province. 変わった味覚で観光客を驚かせるような名物料理だったらともかく、一般人が日常口にする食事が食べられないほどまずかったら大変でしょ？だからそれってやっぱり噂に過ぎないわけ。なるほど。その通りですね。そうなんだ。って思っていたのよ。ロンドンで暮らし始めるまでは。 Oh, I'm so happy. I feel so vindicated. Bam! She slams her fist down on the table, making the plate, pairs, and forks jump into the air. まずいなんてもんじゃない。あれは燃料と同じよ。ガソリンよ。 Oh. 胃が消化できるものなら何だっていいのよ。いいえ、消化できるだけタチが悪いわ。 I will say, when I went to London, that's the only place in the world where I was offered 2 breakfasts at the hotel I stayed at. The one breakfast was a full English breakfast, which featured like blood pudding and beans and all this stuff I wouldn't eat for breakfast. The other choice was the continental breakfast, which is, the regular breakfast you get at most hotels, which for me was 6 pieces of cold, dry. I call it toast, but is it toast if it's not even, been heated up much? It was 6 pieces of bread. Kind of damp bread. The fish and chips are pretty good. Can't say for much else. I got more Japanese food in London than, Japanese food in Japan at times, you know what I'm saying? Okay. 連中は
日々の食事を楽しく美味しくしようとする脳の神経が全く一切ない。 Hey, if you live there, it's all up from there at least. You go anywhere else in the world and you're in for a treat, so, you know, at least you have that. Is that really so? I wouldn't think such an unskillful people exist, though. Yeah. You know, they genocided many people for spices and refused to use them. なんだトサカ。ほら向こうには有名なフィッシュ&チップスがあるじゃないか。Yeah, those are pretty good. Those are pretty good. それならファストフードのハンバーガーぐらい美味しいんじゃ。心が広いのね、エミヤくん。でもね、私に毎日朝昼晩白身魚の揚げ物を食えっていうの？ It's pretty much what it is. 丼山盛り一杯のフライドポテトと一緒に。 It's pretty much what it is. もうコーラでも飲まないと流し込めるか、あんなジャンク。 A severe earthquake erupts inside the living room. And then this red girl back from London boldly, swiftly, and forcibly snatches the beer from Fujine's hand. ダメよ遠坂さん。それはビールじゃないけど、私変な色に変な味って何ですか先生？ Downs that sucker. おお、言い伝えはまことじゃった。一体誰があの国の食文化をあんな風に荒廃させてしまったのでしょう。 Saber, I'm so sorry. While you were gone, they forgot how to cook. それわかる人多分少ない。As her killing intent spread, Tohsaka's glaring eyes turned toward the blankly staring natural-born Englishwoman. おーまいか。 Look at this unique sprite. Tohsaka vents her anger on Saber. ごめんなさい。よくわかりませんが許してください。 Saber repents for her groundless sin. 姉さん、そんなに帰ってきたのが嬉しいよね。Inexplicably, the younger sister Sakura is moved to tears. バカね。そんなの自業自得じゃない。シェフも連れずに外国に行ったんだから、ストレスが溜まるのも当たり前でしょ。 And thus, the young Einsborn lady nonchalantly makes a remark befitting of the rich. リン、本当にもう勘弁してください。いや許さん。あなたたち英国人に対して今万感の思いを込めて鉄槌を下しておかないと後の世に恨まれるってものよ。これでもかこの胃袋原人め。ギギー。 Transforming into a spirit of vengeance, Tohsaka lunges towards Saber. However, in the blink of an eye, her joints are twisted into a double arm lock, and she is held down on a floor cushion. The fact that she doesn't stop struggling even then is just like her. いやー楽しくなってまいりました。こうでなくっちゃね。 Right now, my stress is like an economic bubble about to pop. Like Japan in the 80s. 白、目がお寺の大仏様みたい。I've been to that one. そうだね。日本料理って素晴らしいよね。 It is. It's not only subarashi, it is Saikyo. 変なの。 Ilya pulled the dish of pears in front of me, and then comfortably sat down between my outstretched legs with a satisfied look. おいイリア。お兄ちゃん、はい、あーん。 She hates it. She hates it too. おろ。 Oro? Suddenly, Saber is sitting formally at the table. イリアスフィール、待ちなさい。あーん。 Ilya forcefully shoves a pear into my mouth that had stiffened halfway open. 何セイバー。私の忍耐にも限度があります。 I'm gonna say, I'm not sure I get the reference on anti-petrification saving throw. I know saving throw is a D&D thing, which is, again, the stat sheets and fate are all D&D stuff. I'm not... okay. That was fast.
Sakura follows up while sipping her tea with downcast eyes. そうですね。今、ある種の休戦協定が音を立てて破られました。Oh, all the girls have a ceasefire that now is breaking because of Ilya. ええ、ガシャーンと。なになに、どうしたの？ティン、パンツ擦れてる。やだ、嘘！そういう問題ではありません。She's gone. Taiga isn't even here anymore. Fujine bangs the plate with her chopsticks. It shouldn't make that noise. Apparently, with a few screws loose after all those beers, Taiga gleefully performs her own musical number. Still leaning her back against me, Ilya keeps tossing slice after slice into my mouth. 別に私は専用ルートがないのを根に持ってるわけじゃないの。Ha! Yeah, that'd be a problem. You do have your own Blu-ray series that I own, which could land me up in jail. なんといってもスキンシップは妹の特権なもの。逆に言うならこれはお兄ちゃんのアイデンティティ確立のためにも必要なことよ。アイデンティティと。その程度のイベント発生。私にも造作のないこと。Wait, what? それはどうかしら。だったらご自由にどうぞ。Oh my god. 私だって強量な人間だなんて言われ Oh たくな my いし。god, the dream. Ding! Saber's wavy strand of hair locks onto me. It's a radar. シロ、そのままそこを動かずに。動くと危険です。ラジャー。Gulping, Saber shuffles along towards me bit by bit. Following her instructions, I remain sitting still with my legs thrown out, looking like an idiot. She jerkily turns her back towards me as if moving something heavy, grips the hem of her skirt, and exerting the maximum amount of force at once, begins to sit down. Saber's bottom gradually gets closer. 最後のあーんまででワンアクションよ。Oh! Unable to bear it any longer, Saber darts towards the opposite end of the room. With her arms and legs spread out against the wall, she shakes her head. ダメだ。そのようなバニラスポンジシロップがけのごとき蛮行、私にはとても。That's fair. 許してください、シロ。いや、そんなことはない。セイバーは精一杯やったよ。 You did better than 感 I 動した expected. Good job. お兄ちゃん激ヤそうね、デレが足りないわよね。で、次は誰？さくらちゃん言っとく？マ。はい、もちろん。 Oh, she's just on it right 私は away. 平気です。設定上も性格上も明確に妹的存在ですから。 Upon saying that, Sakura quietly folds her knees and sits between my legs. Turning to face me, she offers up a pear slice in one fluid motion. はい。Wow, you did that with zero hesitation. Like, absolutely none. You've been preparing. While being watched intently by these 5 ladies, the pear is tasteless. いかがですか、先輩。お兄様？ごぱん、お兄様ですと？いかがと申されましても。Oni-sama? Really? 客観的な立場からいいかしら。はい、東坂外務大臣。率直に言わせてもらうと、母の日の肩たたき券。Dang. 東坂先輩、ひどい。 That's brutal. She even took out the glasses for that. Burying her face in Saber's chest, Sakura sobs in anguish. リン、ロンドンに帰りなさい。はっきりしたようね。私こそが妹の中の妹、獅子の中の獅子王、クイーンじゃなかった、プリンセス・オブ・シスターよ。 This is just a preview for the wonderful Ilya Prisma Kaleido whatever anime that I am not far off from. だから日常描写の範囲内で好きなだけベタベタしていいのね、お兄ちゃん。 Whoa! Out of nowhere, Ilya was diving towards me but was halted and pulled back in midair. 引き捨てなりませんね、イリアスピール。未練がましいわ、セイバー。妹の何たるかも知らないあなたは黙ってなさい。しっけえな。
わかります。わかります。妹といえば私。私といえば妹。かつて妹キングとすら呼ばれたこの私です。That is quite a title. 芋プリじゃないの？ Don't worry. Leaving aside the whole king of younger sisters thing, Saber should have an older stepbrother then. If so, then certainly she would become a younger sister, I guess? 待ってください。世界で一番最初に先輩をお兄ちゃんと呼んだのはこの私です。 Were you? だっけ？ When? でもだしそれは。なーに？お姉ちゃん？設定の矛盾でも発見したの？ Oh, she's got the alligator jiggling fever. Tohsaka trembles as her entire body is covered in goosebumps. お姉ちゃんをお姉ちゃんって呼んでいいのもこの私ね。お姉ちゃん具合が悪いの？ねえお姉ちゃんったら。Sakura is so great. This game made Sakura go from a character that I'm like whatever about to you are one of my favorite characters. Rin wriggles away like a caterpillar, with Sakura pursuing her all the way to the end of the hallway. Sometimes I get the feeling that Sakura is the scariest thing in this world. The second scariest thing is Saber's appetite. さあ気を取り直してお遊びはこれまで。Foo-foo-foo! Is she trying to imply that things will be different from this point onwards? みんなの気持ちは分かったわ。揃いも揃って一歩も引かぬといういじましさはどうかと思うけど、このままよって今夜ここに第1回エミヤ家イモキング争奪杯秋場所を開催します。 Oh my god. 望むところです。Little shifty eyes. Thank you for the noises. Thank you. Did I drink too much alcohol, or have I fallen asleep and I'm watching a bad dream? The expressions of all those present in the living room are unusually tense. Wait, what's with this disastrous scene on the table? What the hell were they thinking, drinking so much? さてさてさて、司会はこの私、遠坂凛。解説は藤村部屋親方、藤村大河さんです。よろしくお願いします。ごっちゃんです。Good voice. 一応聞いておくんだけど、俺の意思は？は？ちゃんこ？ Chanko? Actually had Chanko stew in Japan. It's really good, but really filling. そう別にシローがどなたかを素敵チョイスしてくださってもいいのよ。Oh. はい、どうぞ。どうぞって。Oh god. すみませんでした。物分かりが良くて助かるわ。Yep. ちょいちょい。ではまず最初の一番は妹的エピソード。これこそ妹の証。全国のお兄ちゃんをジーンとさせる温かいエピソードを持つ方、どうぞ。It has the little. It's like Japanese TV. I love it. 私には物心ついてより寝食を共にした兄君がおりました。名をケイと申します。K. Okay, I need to bring up the King Arthur family tree. Is that 100% correct? Okay, so Arthur, I don't see K on that list. Where's Arthur Pendrit? Oh god. Wait, okay, so Sir K. Okay, I typed it in. Sir K. It's King Arthur's foster brother. Okay, that's why it's not on any of the proper family trees. 長じて後、私はもらわれ好みで、There we go. 兄君は義兄であったと真相を知らされました。育ての親を同じくする
いわゆる地兄弟です。とはいえその瞬間まで私はケイを実の兄と信じておりましたし、やがて新たな関係が築かれ、互いの立場が移り変わっても敬愛の念はいささかも減じるものではありませんでした。うむうむ、美しき兄弟愛と呼べよう。それでセイバーはどんな弟だったの？弟？ Don't worry. Don't worry. 言い間違えたわ。どんな妹だった？兄君の付き人です。付き人？道理でセラみたいに口やかましいんだわ。Huh. あなたにかける執念に関してはセラに譲ります。 Dang. You screwed up. それはともかく、私がまだ幼き頃、兄君とそして養父殿は武芸の鍛錬を共にする修行相手であり、騎士としての規範を学ぶ教師でした。 And I bet you Taiga is so plastered. She's like, aight, sounds good. もちろん遠出をするともなれば、私が兄の馬を引き武技や糧食を携えてまいりました。剣の腕はどっちが上だった？それは私です。でしょう。よかった。セイバーちゃんより強い剣士がそんな世の中ポコポコいられちゃたまんないもの。じゃあお兄さんは大したことないのね。なんだ。しかし私は一度も兄君を打ち負かしたことがありません。ってどういうこと？兄君と勃剣を交えると、なぜか最後には必ず口論となりました。そして試合には勝利しながら勝負においては敗北を喫しているという格好に、私が一方的に開催を叫ぶということはまずありませんでした。 What a use of the word unilaterally. 例えば鞘を捨てたお前の負けだとか、とどめを刺してもいないのに勝った気になるなとか。そんなのはまるで序の口です。はは、直角寸前の屈折ね。口論で兄を打ち負かせた者は一人もおりません。兄以上に口の立つ騎士を私は知らない。それってすごいの？なぜか騎士官が。同感。お兄さんもしかしてテンパ？なるほど。セイバーちゃんの雄弁技能はお兄ちゃん譲りってことね。いいえ、私など兄君には到底及びません。さあ K にかかればカリウすら呆れて飛び返ると歌われたほどの饒舌ぶりなのですから。 Okay, what's Tiger gonna say about this? ああ、それは助かったな。何を言い She's ますし just ろ。 over her head. その才覚こそが祭りごとに必要であったと後に嫌というほど思い知らされたのです。 Yeah, she's just brutally plastered, so it's aight. 私に対してはあの人はもっぱら苦言続きでした。頭上がらなかったんだ。はい、 Nice bit of backstory here, though. 野戦のやりくりなど私はまるで不得手ですから、そこへ行くとあの人は釘一本すら無駄にしません。全面的に信頼を置いて後陣を任せられたのはさあ K を置いて他におりません。口が悪くてケチで弱っちい人か。違います。イリアスピール、弁舌が立ち管理能力に優れ自らの技量をわきまえた方です。そういうの詭弁っていうのよ。無理が通れば道理が引っ込みます。 Rin whispers to Saber. でケイはあなたを女の子だって気づいてたの？それはさすがに寝食を共にしたのですから。しかしマーリンからも固く口止めされておりましたので、秘密は生涯守り通してくださりまし I た。 wanted to just cut to Taiga asleep. その K が、いえ、兄君が一度だけ私が風邪をひいて寝込んでしまった時に、Yeah, that's what I said. The circle of female members tightens closer. That's what I said about the Rin event. What's with this feeling of alienation? 養母様も家を外さなくてはならず、雨の降りしきる日の家に私と兄君の二人きりで They した。 know. They know. It's the nursing event. It's the big one. それで続けて。やらしいことされたのね。は？それはどのような行為ですか？ Uh-oh. えっと騎
キスとか。なるほど。それをあの人が聞けば、いっそ毛虫に接吻してやった方が気分が優れると答えたでしょ。That's fair. That is a absolutely normal response. なるほど。どういう人か分かった気がする。ケイは言いました。お前に今死なれたりすると、俺がいろいろと面倒だ。だから早く良くなるがいい。その代わり、今日は何でも言うことを聞こう。と、私は何もいらないと申したのですが、食い下がるので、では夢を見たいと言いました。草原をかける獅子の夢を。Of course you did. また無茶を言うわね。しかし兄君は一言、分かったと言い残して、部屋を出て行きました。Did he come back dressed as a lion? 翌朝、私の枕元に Aww. 手製の木、それは獅子というよりは犬と猫の合いの子のような出来栄えでしたが、それでも私はとても嬉しかった。That's amazing. I love that actually. 風邪が治ってから私は兄君に感謝を伝えました。おかげで草原を駆け巡る子獅子の夢を見ることができた Aww. ところが兄君はそれを大層いぶかしまれました。私は下手な気遣いで兄君を怒らせてしまったかと狂々としていたのですがむしろ兄君は悲しそうに言いました。そんなはずはない。俺が掘ったのはネズミすら仕留められないくたばりかけの老獅子のはずだ。Oh, there she goes. Holding her stomach, Tohsaka collapses in laughter. She's too lively. じゃあ自分の掘ったライオンが夢の中でセイバーちゃんを襲ったりしないか心配だったの？おそらく。かわいいお兄さんじゃない。おかしい。さくら、今度あなたが風邪ひいて寝込んだら何を取りましょうか。死にかけの猫、それとも豚？姉さんがいい。Oh my god. セイバーの家はぬいぐるみの一つも買えなかったのね。I was gonna say, would there be stuffed toys back then? But there would be. ええ、製品に甘んずる武器でしたから。Okay, here we go. お次は失礼して私が。話はマトシンジこと私の兄さんとの話になりますけれど。Do we have to? Because I don't like where this is going. またまた。一日にそんな2度も3度も美談を聞かされたら奥歯が溶けちゃう。 This one won't be as nice, I bet. Sakura gazed at Rin with a deeply puzzled expression. 美談？ごめんなさい。Yeah. And so, the childhood story of Sakura and everyone's idol Shinji-kun sweeps through like a storm, leaving all of us numb and lifeless. Thanks to my daily immunization to it, my wounds are comparatively light, but the others seem to have taken some heavy damage. というわけで真の妹の通るべき道、ロード・オブ・ザ・シスターというものをお分かりいただけたでしょうか。徳川家康が頭をよぎったわ。竹千代悲惨。I kinda get that reference. 私は八甲田山死の雪中行軍かな。 Don't get that one. すみませんでした、さくら。いつから平成残酷物語に切り替わったのか気づきませんでした。妹の話をしたんですけど。じゃあイリアちゃん期待してるわよ。口直しになるようなすっきり爽やかなやつを一つ。もちろんよ。 Alright, let's hear this. 私はお兄ちゃんがいたらいいなって昔から思ってた。Is that it? それだけ？ That's all? うん。 Oh, that's not a lot. 勝負 Waving a tray as a substitute for a military fan, Rin points at Saber. セイバー。 Saber bows solemnly at the plate of pears Fujine holds out and receives her prize. どうですか？やりましたよ、シロ。よかった。おめでとう、セイバ
And you've been watching too much TV, Saber. ただいまの決まり手は引き落としです。私は負け組に決まり手とはいかに。イリアは肩透かし。 This is obviously a reference to sumo wrestling and the announcers for that. 一応お尋ねしますけど、私はさくらはもろだしで黒星街道まっしぐら。 I mean, she did do that. That was a thing. そんな決まり手はありません。What is this scene? I love this game. ないの？というわけでエミヤ家イモキング争奪杯、早くも2日目を迎えました。 Oh my god, there's more? まだ相撲ネタで引っ張るのか。黒桜。はい、皆さん気持ちを切り替えていきましょう。次のお題は妹的したいされたい。では私が Oh, there she goes. The timing on this. Saber, caught off guard, begins to calmly stand up when Sakura slams her in the back of the knees and comes to the front. 先ほどうやむやにされたの。 You saw that, まだ right? 納得いかないんですけど。 Oh my god. わかりました、さくら。レディーファーストで。 Oh, I like that. それなら私もいっぱいあるのに。 It was now survival of the fittest with a deadly feud between younger sisters. Saber's flustered, as if struck by sorcery. So slamming people in the back of the knees still hadn't been invented during the feudal ages, huh? もしもお兄様がいたらしたいこと。あんたもう兄も姉も両方いるじゃん。遠坂先輩は黙っていてください。忌まわしい過去を召してでもお兄様にして差し上げたいこと、それは結婚を控えての小旅行です。 I don't know about that, Chief. また法律を犯そうとする輩がここにいるよ。それじゃあただのけだものだってば。さくらの言ってるのは違くない？他の殿方と結ばれる直前に兄弟水入らずで旅行をということでしょうか。 That's a bit strange. ご名答です、セイバーさん。 Sakura peers into the two small circles she made with her fingers. 旅先ではまるで子供の頃に戻ったみたいにはしゃいで、最後の夜にお兄様の広い背中に寄り添いながらこうつぶやくんです。 If only there was someone who loved you and you stab him? このまま朝が来なければいいのに。 Okay. 私結婚したくない。 Then don't. いつまでもずっとお兄様だけの妹でいたい。 Are you talking about Shinji? No, you're talking about a hypothetical situation with Shiro, right? 切な。お姉ちゃん、ちょっとポロリときたわ。そこはほろりです、藤村先生。結婚式ではさっそうと乗り込んでくるお兄様と手に手を取って卒業しちゃうんですけどね。そんな現実逃避行はけしからん。通報。あ、そうなの？いけないの？そりゃまずいでしょう、バッドエンドは。わかります。また会えると分かっていても家族との別れは辛いものです。というかこの場合絶縁者だけど。 Sometimes I worry about what's going on in your head. これはサイモンとガーファンクルのあまりにも有名なメロディー。 What song? 何を隠そう、教育実習の現場でこの詩を跳躍し電波系コミックソングを降臨させてしまったトラウマがあるのよ。 Wait, what did she say? Oh my god, is that the sound of silence? 先生、それ面白すぎます。それじゃ
ゃあ次はイリア行ってみよっか。ちょっと待って。セイバー、先にいいよ。わかりました。では、もし私が妹として振る舞うことが許されたなら、その時兄君からダンスを教わることでしょうか。Aww. Now the dancing game. You can do that. I'm gonna cry. ダンスとな。ってことは古典舞踊ね。へえ、興味あるわ。 She finally got a chance to dance. In the limited time download game Fate Grand Order Dancing in the Lost Room. 古典舞踊？ Dancing of all things. Isn't that the nightmare of most young men? Oh hell yeah. Terrifying. There's no way I could escort Saber in dancing. というとやっぱりあれか。サテンのドレスとか純白スーツで着飾ってシャンデリアの眩しい舞踏会場に乗り付けたりして。 Literally what the game is. I'm so happy she got that. シロはイメージ貧困ね。お姉ちゃんとして恥ずかしいわ。うるさいな、いいじゃんか。男にもこういうのロマンなんだよ。こんな風に。さあ、お姫様。どうかこの俺と一緒に踊っていただけますか？ I put out my hand jokingly, but it is quickly grasped. はい。喜んで。 Oh wow. She stands up and respectfully bows. Tohsaka and the others widen their eyes in amazement. My ears turn red hot. For a moment, my heart races as I'm immersed in the elated feeling of stepping into a real ballroom. I can almost swear I hear an orchestra in full swing. ちょっとセイバー。 But then Saber grips me tightly as if doing a judo arm lock. Just as I say that, I'm swung around and fall flat onto the floor. そんな少女のようになよついては踊れませんよ。 No, you threw me. Lying on the floor, I look up at Saber. 信玄。俺のイメージだとダンスってのは甘ったるいカクテルとかでなきゃ綿菓子とかなんだが。私に言わせれば厚切り肉と黒エールですね。 Battle dancing. 木のジョッキで？何を悠長なことを。ダンスならば樽から直接に決まっています。 I wonder if Saber was actually king of Vikings or something. いいな、セイバーちゃん。まるでお祭 That りね。 didn't go as I thought it would. その通りです。ランチキ騒ぎと言ってもいい。 I guess it would be like back then. You look at like old, Renaissance festivals and yeah. シローが指しているのは上流階級の間で洗練されて芸術の域まで達した舞踊でしょう。ですが私のいた地ではダンスは民のものでした。 Interesting. そやな娯楽です。高貴な身分の者が踊ったりするのははばかられました。 Interesting how times change. じゃあセイバーは全然踊れないの？儀礼的な剣舞であれば私にもたしなみはありますが、それはあくまで儀式で Yeah, すから。 that's what we thought you were talking about. 民の楽しむような荒々しいダンスは踊れるかといえば確かに踊れますが。 Saber, can you twerk? 言うなれば盆 No, she 踊りみ doesn't たい have な the もの butt でし for ょ。 that. Never mind. I've seen it. It's not big enough. 誰でもすぐに覚えられる単純な振り付けの。盆踊り。ああ、夏のお祭りのあれですね。 Is that like the fishing net one? そうです。テンポや身振りの激しさこそ異なりますが、和気あいあいとした雰囲気はよく似ています。そういった中にも素晴らしい踊り手はおりました。見応えある目に留まらぬ足さばきで娘たちを魅了したものです。それってテニスでキャーキャー騒がれてるみたいな感覚なのかな。ええ、きっとそうです。そうした達者な兄君の手ずから踊りを教わるのはきっと楽しいことだと思うのです。テニスで想像すればなんとなくわかりますけど、今一つ考えが Yeah, 湧きにくい it's ですね。 this is not the like. It's not very cute. It's more just huh. そうかな。セイバーらしくていいと思うけど。どっちにしても俺には無理だ。 Amazed, Fujine crosses her arms in an exaggerated fashion. 今、私の英国感は大きく揺らぎつつありまする。
セーバーちゃんの故郷って一体全体いかなる秘境か人外魔境？ Yeah, don't worry. あれかい？アーミッシュみたいなとこかいの？ Sure. 。Saber instinctively looks to Tohsaka for help. そんなもんです。あんまり追求すると辛いもの好きな黒ずくめの怖い人たちがやってきて消されますよ。The organization. やつらとやり合うのはもうごめんよ。 Again? さすが藤村先生、経験あるんですね。 Well, the Fujimura group is a literal Yakuza family, so experience indeed. She's one step short of being a UMA, an unidentified mysterious animal after all. さて、お待たせしました、イリアスフィール。私の番ね。もういっぱい考えたわ。私はね、お兄ちゃんと一緒に買い物したり、ご飯を用意してる横からつまみ食いしたり、テレビを見ながら夜更かししたり。 You do all of this already. 公園の散歩で大きいワンコにチャリつかれたところを助けてもらったり、 That's Berserker in 雨 this の case. 日には傘で迎えに来てもらったり、それからイリア。お、それって今でもしてない？ Yep, 割と毎日。 yep. そうよ。羨ましい？ Ilya puffs up her chest unabashedly. 勝負ござった。さくら。 Tohsaka brandishes the tray again. ごっつんです。でも頭に黒ってつけるのやめてくださじゃあさくら。黒でいいです。決まり手は浴びせ。 Look how much beer is everywhere now. This is a problem. さくらもやりますね。さーて、両大関ともに一勝一敗のまま千秋楽へともつれ込みました。私はイリアちゃんは全く相手にされてませんね。地方巡業中のお相撲さん公開稽古でスポポーイと軽くいなされちゃう少年力士レベル？ What a metaphor. 私力士じゃないもん。藤村部屋の明日を担う少女力士として回しに狂気忍ばせるくらいの気概を期待しております。そんなの開かないってば。いいからちゃんこを食え。さて各選手いい感じで熱が上がってきた模様ですが、勝負はこれでラスト、大詰めです。最後の勝負は妹的決め Well, this'll be short. 萌えこそ未来の最有望エネルギー源。 Mm-hmm. 被験者の脳に密かに埋め込まれたアドレナリンカウンターの最高値を叩き出せ。 Implanted? 難しいですね。人の3倍は鈍感な先輩をもってしても致命傷を狙える決め台詞なんて。 I'd say closer to 4, but sure. ねえ、セリフで人が死ぬの？はい、時には。 More importantly, you revealed your true thoughts just now, didn't you, Sakura? さすがに手こずっているよね、皆の衆。けど飼育タイムはここまで。まずはそうね、セイバーから。 Is she gonna say the infamous phrase? Saber, having lost the last round, falls to one knee deep in thought. A bead of sweat rolls down her forehead, and she seems to be really agonizing over this. It's frightening how serious she's taking this. And her eyes suddenly widen. 妹の王たるもの、その心得とは。 Is it gonna be it? もうしょうがないですね、お兄様は。 Oh, I thought it was gonna be her saying, you know, "Are you my master?" from the opening, but I guess that would not make sense with Taiga here. ではないでしょうか。ダメ、死にそう。強引にキャラを作ってまで。いかがですか、親方？そうっすね。軽い軽蔑で押し攻めたところを忍ばせた愛情で体を開いて叩き込み、兄を土俵に這わせる一手でした。安定した形のいい技です。
なるほど。ではでは、真打ちイリア城は残して、さくら？どうせ私は前座です。刺身の妻です。野球中継の CM です。汚れです。さくらです。 Wow. 私は真の妹とか究極の妹とかそういうのいいんです。誰かのたった一人の妹でさえあれば。だから過去の全てを忘れさせてくれる What? 唯一無二のお兄様が What いてくだされ happened? ば。だから泣かないで、怖がらないで、逃げないで。私はいつもそばにいる。さっきとは違った。怖い。これは怖いわ。どうなんでしょう、親方。いやー、豪快っすね。超重量級ならではの攻めです。 Bit of the yandere sister. 差し伸べられた手を逃さず決めて抱え上げ、そのまま土俵外までお持ち帰りです。あと七五調の必要はゼロと。I love these little doodle versions. Art. 予想以上の爆弾呪文の連続で息苦しくなってきましたが、誓いの使命を全うしたいと思います。はい、それじゃあ鳥をお願いね、イリア。鳥？フィナーレ、エンドマーク、要するにクライマックス。私がお兄ちゃんに言いたいのはShe freezes, deep in thought. I guess Ilya's the one person here who is the weakest at giving speeches. And then the silence, which was like an overtime that would continue until early dawn the next day, was broken as someone smoothly interrupts. もしも生まれを選べるのなら、妹なんているものか。Oh. お粗末でした。Hi. See ya. The swish, the sliding door closes and footsteps can be heard getting further down the hall. I love that just sometimes it's like Ryder just comes in, says something and leaves. いたの？ライダさっきスルーッと入ってきてコーヒー入れてたわね。 God, you're so sophisticated. ー。気づかなかった。やられた。梨が根こそぎ。 Dang! Saber shouts as if staring down an enemy い country. や、分けてあげるんじゃないのか。誰がそのようなことを。貴重なつまみは参加している者の特権です。 Saying that Saber empties her drink, which isn't water, in one breath. 仕方ない。イリアは来年までの宿題ね。来年って待ってよ。私の番なんだから私が言うの？大丈夫だよ、イリア。焦らなくても。何よ、シロはもっと焦ってよ。そんな発言でいいの？違うってば、これから言うんだから。いくわよ。せーの。お兄ちゃんが好き。 I knew it was gonna be that. 頭のハゲたおじさんになっても、 I didn't think it'd be that. ぐうたらのおデブさんになっても、 That's weird. ヨボヨボのおじいちゃんになっても、 Okay. お墓に入っても、 Uh, ずっと私が一番大好き。これはまた直球な。怒涛の押し出しね。さすがにちょっと心配になってきたかな、お姉ちゃんは。だってシロよ。何が言いたいのか、藤姉は。はい、それじゃあシロ、ファイナルアンサー。エミヤくん、あなたここまで引っ張ってそんなとか。it's usually what it's his answer to most stuff. まあまあみんな仲良くしようねとか。俺は博愛主義なんだてへなんてハーレム発言で逃げられるとでも。Oh wow, you are on point. 俺が決める？そうよ。誰がエミヤ的シスターなのか決断なさい。私の安眠のために
この際ライダーでもいいから。 What is this? Can we just go back to where we started? Wait, Tohsaka, you're just having fun at my expense, aren't you? As I hesitate to speak, Ilya starts clenching her fists in front of me. She's really getting fired up. This is gonna be difficult. Oh, bye. With that grunt, Saber topples down to the floor. セイバーちゃんイリアのフォースがここまで強大に育っていたとは。この私も不覚を取りました。 The sister force. さくら、あなたも何か感じるはずです。私も While collapsed on the floor, Saber looks up and stares intently at Sakura. そういえば脇腹のあたりが Ah, 何やらムズム they're ズと。 doing it for her. イリアさん、あなた何をしたの？ Sakura collapses suddenly as well, her hair spreading over the table. I've become a bit worried by her expert acting. 完全勝利！悪は滅びた！お兄ちゃんは渡さない！ There she goes! As soon as she makes a declaration, Ilya dives into my chest once more. Surveying the living room littered with corpses, she gives a satisfied smile. イリアちゃん恐るべし。ある意味手段を選ばない攻撃だわ。勝者の特権としてお兄ちゃんはお風呂で私の体を流すこと。 No, you don't. それはダメです。不許可です。 Nope. In the blink of an eye, Saber and Sakura rise to their feet. おとなしく死んでなさい、このゾンビども。復活なんて反則だわ。あなたがそれを言いますか？ Hidden behind the wall of three sisters who have started another uproar, Tohsaka is trying to hold back her laughter. Damn it, Tohsaka, you stupid producer. そうよね。本当はライダーがいいとは言えないわよね。誰がだ、まったく。まあ、ライダーはあんなこと言ってたけど、そうだな。俺、生まれるんだったら、本当は弟が良かったかな、なんて。There's dojins of that. 一世とか見てるとさ、何うなずいてんだ、トサカ。やっぱりね。やっぱりって。ごめん。白ってさ、末っ子っぽい色してるなってずっと思ってたのよ。I mean, technically. 色？何の？魂の色が。見事な末っ子専用色なのよね、白って。What is this cat-like girl trying to say? However, I wasn't afforded the time to deliberate on this matter. ほう。姉とな。Yeah, could you imagine? 姉と申されては黙ってはいられませんな。いや、俺は別に藤根はちゃんと認めて。私も正直、白は兄という器ではないと思っておりました。Wow, okay, now we're dunking on me, huh? 黒いぞ、セイバー。いきなりぶっちゃけトーク開始か。そうですね。妹では無理があっても姉属性であれば。待ちなさい。ただの豊島とお姉さんは天と地ほど違うわ。お姉さんは私。イリアちゃんは節操なさす本当だ It literally is. She is. いつまでも騒がしいのですね。私が肩をつけましょう。そんなと、役者も揃ったところで、それではここに第1回エミヤ家 Oh my god. アンティック頂上決戦を開催する。 Like this, the out-of-control banquet entered into an even more out-of-control second stage. The nights are long in autumn. If possible, I'd really like to avoid a third stage. What would that even be? We got a wallpaper, though. We got another wallpaper. Hey, that's pretty good. Okay. That was longer than I expected. I'm gonna just click through and see if there's anything else right now. Oh, whoops, didn't mean to do that. Let's just
skip this. Oh, is this the same one? Let's just have a rest and skip. Yeah, thank you. Whoops, that was a mistake. I'm just gonna see if there's any others here. And if there is, I'm just gonna go to the night. Okay, we're gonna call it a day. And we're going to go to the afternoon. Go to the night. Okay, call it a day. Final night. Okay, restart. Let's check out those wallpapers. Oh, so something interesting I want to say. So I've started playing the Vita version of Hollow Ataraxia to try and unlock the capsule servants, to show that off. And one, that's going to take a while because you actually can't go through the game that fast. The maximum speed is not that fast, so it might take a little bit. But it actually starts off with all of this version's special wallpapers unlocked, but they're censored. So the Ilya butt one has her with clothing, and the one with Caster, she's covered up. It's interesting. It's interesting that, like, did they actually get them to redraw that art, I wonder? You know? Wallpapers, let's see, what's new here? Oh, look! That's a recognizable art style you may have seen. You might recognize that artist. What else is new? I don't think this was here before, yeah. Nice little one there. Was this one here before? Yes, it was. We got a couple new ones. I don't think we had this one before. Let's see. Oh, this is new. Oh, I like this one a lot. I really like that one. This one has a nice art style. That one was there before, yeah. Okay, we still have actually a couple more. Is there a new shrine thing? No, we still have that one. We actually are not too far off in terms of the funds, which is nice. So the question is... Okay, if we go to the entrance, what are we at? 98.4. Can we actually see under the scene menu what we're missing? I don't know. Okay, so there's that. Nothing there. I wonder if it's just the same scenes again. I kind of just want to quickly go through them and just see what happens. So you know what? Let's do that. Because as far as I'm aware, they're the same just with the other voice and box, right? Because see, the box is a different shape here. She's everywhere. Wait. This is different. She's some of those. She's everywhere, nowhere, just like him. Flow of time is irrelevant. Is this different? Yeah. Wait, is it actually different text? Without a doubt, the sudden urge to come here isn't going to be a good one for me. Oh, geez, it's like I can't tell if it's actually different. Because I'm reading it, and it's about the same. Like it's the same. It's the same. Yeah, we heard this. This is all the same. Again, though, this, now that you know, it definitely ties back in with Kirei. This is all the exact same. So let's skip ahead from here. Wow. These scenes are long when you actually start looking at it. Okay, so now we're gonna go save and title. We're gonna hit start again. And we're gonna get those and see if that covers them, you know?
Oh, wait. Oh, shoot. Oh, geez. Wait, that was a mistake. Okay. Actually, one thing I want to check then is let's go to... Let's see what they're labeled as in the scene. So this is on the beginning, the streets. Karen 1. Oh, so it's listed as Karen 1 Angermine. That's the only thing that changes. That it literally says it's the same scene, but with the mango. So, in that case, I'm not reading that again just for different voices, though I'm sure you'd be able to get a whole different sort of opinion of it. But that's fine. It is the same text anyways. This is them talking about the relationships, which is weird. I don't know about this. Okay, and then save and title. Fate Stay Night speedruns, babies. Okay, we're gonna go to start. Sorry, Fate Hollow Ataraxia speedruns. Yeah, the fast forward button on the Vita is like so slow. Okay, so let's see here. Do this, they go here. My only concern is if I go to the last night, will it take forever? But probably not, because you have to go to the wait to last night anyways, right? Okay, so now we're gonna go save and title. And start. Let's see here. Okay. Last time. You've already seen. Yes, skip. It's labeled as the same thing, actually. Because it's very clear at that point who is who, right? Alright, so what are we at now? Still 98.4, huh? Well, that's no longer labeled as that. Let's see. My only thought is that maybe it's available... Oh, there's also, I guess, school on the first day, right? Oh, actually, now that I think about it, I think the eclipse scenes do count. So I should check on that after we do the eclipse scenes, which will be next time. I thought it was going to be the eclipse scenes this time, but I didn't know that they had different scenes here, so... We'll do this. Nothing there. Nothing there. Last thing we got to check is going to the school. So let's see here. Okay, so let's go to school on the first day. See if there's anything here. Go to school. Usually it straight up says if there's something here. Nope, next day. Okay. Well, that's that then. We will be checking on the eclipse scenes next time. Again, we have the one that is the Himuro one, which is available for all ages, and then I'll do the other ones, and I'll see if I can show even some of it. Probably not. See you next time for that, guys. Ciao.